Color TV machiegni pacho, ma e odwa. En kanyo sa para mamidhiambo kauthulo ni makene marwa kikeno ni machiegni mar yudo weche manyien mana kokalo wang jowi mari mar Kala TV inyalo yudo wakanyo kiluwa e mbui marwa mar Facebook Kala TV Live, mano mar YouTube Kala TV, mano mar X @Kala TV, kachilo kutoka mano mar TikTok Kala TV. Weche gi ikelo ni kodan Brenda Agenyo. Kama kuongo wachako kanyo gi nyasi mabere no bagi do chieng ni makawuono, nyasi mar ne timo alam ne piny Kenya mangima, ka nyasi makamano notelie koda ka jatend piny Kenya Laktar William Ruto mabende kane loso koda ka oganda mapacho kaeri to golo kwayo makende ne jotelo kachiel koda ka oganda jo Kenya mondo mi koro to kik bedi koda ka luoro moramora e wi yiero maduong' mabiro e higa mar 2027. Laktar William Ruto koro to wacho ni yiero makamano en koda ka geno ni biro timore e yono makare mamuol kendo maonge koda ka kuo moramora kaka jotelo moko osebedo kalieko e pacho ka. Laktar William Ruto e seche nogo bende koro to medo kwayo kwe makende e pacho kaeri, ka bende koro to wacho ni en koda ka geno ni ibiro mana yiere e ondamo mar ariyo kaka ker ma pacho kaeri to mana ka en dwaro mar Nyasaye. Laktar William Ruto bende koro to singo mar biro kelo dongruok mopogore opogore ne oganda ma pacho ka. Between now and the next elections, we will drive the transformation of this country. And we are going to have elections. And they will be peaceful. And there will be no violence. And they will be free and fair. Yes, they will be free and fair. Because what God has decided, no man can change. Yes, so relax. People are in a panic, I don't know. Ile Mungu ameamua ndio itafanyika. Yes. Si namna hiyo. Kama Mungu ameamua Ruto will get a second term, he will. Kama Mungu ameamua vingine, that's what will happen. And we will move on as a country. Yes. So relax. There is no problem. Jotelo mopogore opogore e pacho kaeri koro to pod medo dhi nyime koda ka oro otegi mag lit koda ka kuyo ne familia kachiel koda ka skulno mar utumishi mayudore e gwengwe koma Gilgile County ma Nakuru, mano kalore koda ka masira mabere notimore e skulno. Jatend piny Kenya Laktar William Ruto en achiel kuom jotelo go ma bende ne oseoro ote mage ka okalo kuom kor mbui mare. Kama bende koro to e ote makamano Laktar William Ruto ogoyo mos makende ne familia go, ka bende koro to kwayo ne gi kwe makende. Jotelo mamoko ma bende oseoro ote mage gin kama oting'o jotend migepe Migosi Musalia Mudavadi mane en jalup ker e pacho kaeri, Migosi Rigathi Gachagua, jalup ker masani Ngire Kithure Kindiki, miyo mokwongo e pacho kaeri kata mikai mokwongo mano mama Rachel Ruto, kachiel koda ka jotelo mamoko. E seche nogo bende ma koro to timore mano bang'a ka jopuonjre maromo 16 duto oseyangi ni owito ngimagi kokalo kuom masira makocha mar majno, ka bende jopuonjre mamoko maromo 79 bende noyudo hinyruok mopogore opogore. Maeri e kaka ne chalo e seche mane masira makamano timore. Masira no mabende notimore otieno ma piny orugodo kawuono. Wamejaribu lakini hawataki.
Jatend migawo mar somo migosi Julius Ogamba koro to nochiwo lipot manyiso chal mar gik moko kaluwore koda kama masira makoch mar mach mabende notimore e skulno mar nyiri mong'ere kaka utumishi mayudore e kauntino ma Nakuru. E sechego eko mabende ne jatelono kaachiel koda ka jotelo mamoko ne olimo skulno, migosi Julius Ogamba koro to yango ni e wi kwan nyithindo kata jopuonjre maromo 808 mabende somo e skulno, jopuonjre maromo 16 owito ngimagi e masira makamano ka jopuonjre maromo 79 ne oyudo hinyruok mopogore opogore. Kata kamano jopuonjre maromo 71 to ne osewuok e ute thieth manoringie kodgi kendo odok pacho, ka nyaka sani jopuonjre maromo 7 ema pod dhi nyime koda ka yudo thieth. A sad day today, but we woke up with the sad news of a fire incident at this school, Utumishi Senior School, where at about 12:45 a.m. a fire broke out in one of the dorms on the second floor of that particular dorm, and the dorm is completely destroyed, together with a lot of injuries to our learners. And unfortunately, we lost some of our learners in that incident. I'm going to give you those figures. Ladies and gentlemen, this particular school has a total girls population of 815 girls. At the time of the incident, the girls that were in school were 808. 7 of the girls were at home for various reasons. Out of the 808 girls, 79 were injured and taken to the hospital. They were treated, and 71 of them were discharged. We have 7 currently admitted, and 1 has been picked by the parent from the hospital. Out of that number of 808, we have 16 fatalities whose identities will be identified. The process of accounting will be taking place with our investigators. It's an unfortunate incident. At the time of the fire, responses were received from our security agencies, and we'll be talking more about it, from STU, KDF, County Fire Brigade, and the Kenya Red Cross, among others. The response teams, of course, managed to put out the fire by about 3 a.m., but by then the damage had already been done. We currently have our CSI in place from the DCI headquarters, who are processing the scene, with, of course, a view of identifying all the victims. Investigations are ongoing, and there is a hotline number 1199, to which we'll be asking the parents to keep reporting, especially those who might have left their kids when they came earlier. And that hotline number will also be available for counseling. That is the current status. The event will be releasing. Eseche nogo bende jatend migawo mar arita maiye migosi Kipchumba Murkomen koro to golo siem mager ne jogo ma koro to lando wechego eko mag miriambo e wi masira makamano. Kane oloso e skulno, jatlono koro to ogolo kwayo makende ne jonyuol kaachiel koda ka oganda jopiny mondo mi oket kwe makende, ka bende koro to singo ni piny owacho ni koda ka jonyuol ma bende nyithindgi koro to wito ngimagi e masirano. Wechego eko nosir koda ka Gavana Susan Kahika ma bende en gavana e kauntino ma Nakuru. The hotline number has been given, which is 1199, for basically for people to call for help. And we are working together with the Red Cross. As you know, they are part of the National Disaster Response Team, so that even when parents, when their children have already gone home, we will make sure that even at home, they will receive counseling services and psychosocial support wherever they may be. I just want to say that as a country, this is a serious tragedy
The investigations are going to be thorough. The Director of Criminal Investigation is here. The crime scene investigators are already here. The officers from government chemists are also here. And all processes will be done, including DNA tests, to ensure that these processes are done successfully. And I just want to say that Poleni sana, on behalf of myself, my colleague, our government, we want to say Poleni sana, and we'll continue standing with you. Was there any interventions? As we are here, oh, I'm very short. Cannot as me. For Wangari, a disaster. Good morning to all. As we are all gathered here today, it's just a very, very sad morning, as we have all woken up to this disaster. And as you have heard from the two cabinet secretaries of Education and of Interior, we are all working together, both the county government as well as the national government, so that we can make sure that we stand in the gap for these parents. It's really a huge disaster that this morning. And what I can see, or what is happening right now, is also the pairing of the parents with the students who are here, so that at least from that point, we are able to then move to the next level. And as the Cabinet Secretary has said, there is also counseling that's happening or that's available here, as we continue praying for those in the hospital so that they can heal and providing care and services for them. But also as we continue now to the more difficult part, which is figuring out the ones who have lost their lives, as well as informing the families once we get to that point. So as we stand here, we stand in solidarity with the parents, with the school, with the wonderful people of Kenya, the families and the friends and everybody. And as a government together, we are working to make sure that everything that needs to be done is done. And as you have heard, we also have the Director of Criminal Investigations and his team, because it's also important to get to the bottom of what caused the fire. Kumachielo to jopuonjre maromo 33 mano masomo e skundi ya wuowi maong'ere kaka Chesamili marore sub county no maki Milili e county no Mabungoma koro to maki koda ka obila kai itudogi koda ka ketho mar ne ketho mwandu mag skulno mano banka ne jopuonjre skulno ne obago ng'anyo kalore koda ka tendo bila makono giyango ni giloro skulno kuom kinde mapok koro to oyangi kanonro matut dhi nyime. Tulipokea simu kutoka kwa principal, the senior principal, Mr. Protas. Ni kama wanafunzi walikuwa wanataka kustrike. We responded as a security team. Tukakuja, tukapata wanafunzi wametoka, na leo tuko hapa. Kuna vitu waliharibu, lakini tunaendelea investigate tuone uharifu vile ilifanyika. Ute maromo abirio koro to owang' e gwenge komong'ere kaka Kimogoro mayudore e county no Narok. Kalore koda ka jodak makono mabende ne gin joneno e masira makamano koro to giyango ni ne gichiew koda ka buok okinyi ma kawuono bang' yudo ka ute maromo abirio go owang' ka bende chich nitiere ni utegi ne owang' koda ka jal moro mabende koro to ne temo chulo kuoro ne jaherane. Nyaka sani jal no pod oringo olala kendo ok ong'eyo kama entiere, ka obila koro to osechako timo nonro matut kendo timo ne pedha mager. Leo usiku tulipatwa na shida ya moto ambaye litokea nyuma ya manyumba. Nyumba zote zenye zilikuwa hapo nyuma, nyumba zangu zote zenye zilikuwa hapo zikaungua zote, zikaisha kabisa. Na vile tulikuja tukaona, tukajaribu kupeleleza, tukasikia kwamba ni maneno ya watu ambao walikuwa kisha pamoja, kumbe walikuwa wako na shida ya mafurukano. Tukakuja tukagundua ya kwamba hawa watu walisababisha hizo manyumba kuungua, kuchomeka kabisa, mpaka kila kitu hata hatukuweza kuokoa.
Moko kuom jotelo mawuok e gwenge mag Nyanza koro to wuok oko kelo dwaro mondo mi piny owacho oneni koro to chwal ne jopuonj ratichgi e yono mowinjore. Jotelo go kane loso koro to wacho ni jopuonj onego bed ni koro to yudo ratichgi kaka owinjore. Mano kama chalo neno ni ondikgi e yono ondikgi tich e yono ma ongirore kaachiel kod ka chiwo okumba mar thieth kaachiel kod ka mamoko. Mathoth ikelonwa koda ripota barwa Justice Adoyo ma bende ne oloso koda ka jotelo go yo machalo kama. Kata obedo ni jopuonj ndalo mang'eny keto sura nero mar mor kendo gibedo jombola, kata kamano gikalo e chedhnade matek koni kod kocha. Ahinya to kotenore koda tijgi noero mar puonj, kama moko kuom midhiero mabende gikaloe oting'o chudo nero mar osara mag kilwengo, wechego eko mag okumba mag thieth machandogi koni kod kocha, wechego eko mag ting' malo e lemo, wechego eko mag telo kanyakla kod mamoko mathoth. Wach mabende koro nochuno moko kuom jotelo mawuok e gwenge eki mag Kaluo mondo mi koro ne ogo dhogi piny kotenore koda midhiero mabende jopuonje osebedo kakalo e pacho kaendi. Jonathan Okotho Pande en achiel kuom josiasa mabende wuok e Nyakach sub county, Kisumu county. One shortage of teachers in the JSS. And we need our students to develop properly the new curriculum. Already the transition from the 844 to CBC is difficult enough. Let us have enough tutors. Mondo konwe transition. It is absolutely important. Mondo dok workload no Chieng, mondo a better dependable nation. Nikech education is our pillar as a nation. Kabende korka kore Senate County nerima Kisumu mano migosi Tom Odhiambo olero ni kata kamano piny owacho motele kod migosi William Samoei Ruto setimo ndiko jopuonje tich ko kwa jopuonj nore igani erima kiny ibro chwalo tielo machielo mar ndiko jopuonj maket kod mago e tich. Let me thank the President for employing a record 76,000 teachers since he was elected. I have had the privilege myself of securing placings for about 56 teachers in this county. And what is important for me is, one, the state of interns. We need to have confirmation. Migosi agenda koro dhi nyime kod ywago mokuom jopuonj mabende puonje sub county kamoting'o Nyakach, Nyando kanyakla kod Moroni mabende wuok e kuondego eko mabende dhombogo koro luongo ni hardship areas. The hardship allowance for Nyando, it is something I've raised in Senate, and it is important that we have some level of fairness, as Georgia said, that if teachers in Nyakach get hardship, then even the ones in Nyando and Moroni and other sub-counties like Seme should get a hardship allowance. Kata kamano Senator agenda koro dhi nyime kod puoyo tich ma jopuonje timo e pacho kaendi kokwayo ni kik chunygi tho kotenore kod midhiero go eko mabende gikale kowacho ni gin e siro maduong' e pacho kaendi mabende siro ngima oganda jo Kenya. That teachers play an important role in the lives of our children. And we are happy today that we celebrate George. And George will work to ensure that we uplift the standards of living of teachers and the standards of service. Nekala TV koke Kisumu County and Justice Adoyo. Jogo matiyo e sekta no mar matatu mating'o jowuoth kamoting'o derepe kaachiel kod ka derepe go eko mag loche ogolo ng'ur margi e wi wach medruok mar mauta mabende yane nomedi e pacho kaeri kane giloso koro to giyango ni e twak mabende jotendgi ne obedo godo kod ka jatend piny Kenya Laktar William Ruto ne ok okawo pachgi bende onge wach moro amora mabende koro to nowachnegi. Oganda go koro bende koro to ywago osara man piny mabende giwacho ni kata ka obedo ni bech mauta to medore to pod ichulogi mana osara man piny kaachiel kod ka tich marach. So kwa ufupi tumesema kwamba ongezeko la bei ya mafuta imeathiri sekta ya uchukuzi wa umma na hasa zaidi imeathiri wafanyikazi, na hao wafanyikazi wakati mambo yalipojadiliwa na kumalizwa, wafanyikazi walipowekwa kando, mzigo wote umesukuma kwa mfanyikazi. Kwa hivyo kwa serikali ilifanya kazi yake ikapunguza mafuta kwa shilingi 10 ikakubalika. Mwajiri akasema yeye kwamba amelizika na ile ambayo serikali imesema ikakubalika. Lakini mwajiriwa ambaye anafanya kazi hiyo mzito ya kuhakikisha kwamba anaendesha gurudumu la uchumi ya nchi, yeye akawachwa kando. Uongezeko wa mafuta limeweza kuwa likitu affect kwa njia ambayo ni kubwa, na ndiposa tuko hapa kwa sababu hatupati mshahara,
kwa sababu hatuendi na mileage, kwa sababu wengine wetu tunalala ndani ya magari, haswa wale ambao ni wa long distance, tukingoja trip the following day. Tunaenda masaa mingi sana ili tuweze kupata mshahara, lakini hatupati. Tuko hapa leo na leo ni siku yetu ya kuambia nchi na serikali ya kwamba, na pia wale ambao wametuajiri ya kwamba lazima pia sisi maslahi yetu yaangaliwe, na tunataka haki yetu kama wafanyikazi iweze kupatikana. Manakamano mago emane waikoni elakseche gieki tudri goda nyawadwa mano Joash Odhiambo kochopo kanyo sa achiel marotieno sa adek marotieno ibiro weche kaka chilo koda mamoko mathoth mana kaka gimedo molonwa. Nyinga en Brenda Agenyo.